I'll start with some brief overview of respiratory system. So you all know we have right and left lung. So each lung, how many lobes in each lung? Right lung, 3 lobes, and left lung, why? Why right lung has 3 and no. Actually, the right lung has one more extra fissure. There is one horizontal and one oblique. And oblique is both common in right and left lung. So this oblique fissure, actually the horizontal fissure divides right lung in right upper lobe and middle lobe. And oblique fissure further divides middle lobe into middle and lower lobe. Whether in case of left lung, only one fissure is there, that is oblique fissure, which divides the left lung into 2 major lobes, that is upper and lower lobe, and there is in between one small lobe that is called lingular lobe, right? So this is the basic anatomy of lungs. So have you heard about bronchopulmonary segment? So what is bronchopulmonary segment? What is it and why bronchopulmonary segment is so much essential in case of lung manifestation and other things? So what is bronchopulmonary segment? So actually bronchopulmonary, right? So the pulmonary segment is divided into another broncho segment, right? So actually what happens in each lung, there are some particular segments that is unified by one single arterial supply, one single venous drainage and lymphatic drainage. So one segment is differentiated from the other segment by this lymphatic drainage, venous drainage and arterial supply. So it is the key lab key, why this bronchopulmonary segment was created? Yes, because of the surgical resection. So actually, if any pathology, suppose bronchiectasis or any infection that is confined to any particular segment, so we can resect it out from the other segments. So this is the concept of bronchopulmonary segment. Kota bronchopulmonary segment ache in right lung? 10, right? In left lung 8 to 9. So this is bronchopulmonary segment, right upper lobe, apical, anterior and posterior, right middle lobe, medial, lateral and right lower lobe, superior, apicobasal, posterior basal and all the basal, lateral basal. So these are the total bronchopulmonary segments. In left lung 8 to 10 and in right lung total 10 segments are there. So what is this? What is this picture? So this is generation of the bronchial tree. Generation of the bronchial tree. What does that signify? Actually, this 0 to 16 up to terminal bronchiole, this is called conductive airway, and the rest of the from 16 to 23, this is the exchange zone or respiratory zone. So 0 to 16 up to terminal bronchiole, actually ekhane ki hoy, actually only there is a conduction of the air, no gaseous exchange takes place, no exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. So this is only conduction of the air, and so it is function ki a conduction of the air, beside conducting the air এটা কি হয়, এখানে আছে ciliated columnar epithelial cell. So this acts as a primary barrier, primary defense mechanism of the lung, this airway. This generation of the airway 0 to 13
is called as anatomical dead space. So the volume of the dead space is 150 ml. Why dead space? Because there is no gaseous exchange in 0 to 13 generation of the airway. So this is called dead space. Anatomical dead space. This is fixed in all the individual. But what are the other dead spaces? Kono idea? What are the other type of dead spaces? This is anatomical, this is fixed. And the variable one is alveolar or pathological dead space, and another one is physiological dead space. So alveolar dead space is, so suppose this airway, this is from transitional airway, transitional epithelial, transitional bronchiole to alveolar duct, alveolar sac and alveoli. These generation of the airways help in diffusion, helps in exchange of oxygen and carbon dioxide. Suppose this part of the airway is compromised. Suppose exudates or fluid accumulates inside the alveolar epithelial cell, or any fibrous structure, fibrosis, hampers the diffusion of the oxygen and carbon dioxide. So তখন কি হবে? তখন that acts like a dead space, because in that cases, in case of exudates, in case of pulmonary edema, in case of interstitial lung disease, what happens? This part of airway is compromised. So there is no exchange of the air in this airway, in this part of airway. So that becomes a alveolar dead space, right? So alveolar dead space normally আমাদের থাকে না, but বা pathological dead space, but in case of disease pathology alveolar dead space কিন্তু create হয়। যত বেশি alveolar dead space হবে তত diffusion কমবে, that results in hypoxia. So in case of obstructive airway disease, that means obstruction in the airway. Obstruction কি করে হতে পারে? By mucus plug or by narrowing the airway caliber. That means in case of asthma or COPD, what happens? পরে আমি ডিটেলসে পড়াবো যখন asthma COPD পড়াবো, but brief overview যদি বলি তাহলে in case of asthma and COPD, these 0 to 16 generation of airway are mostly affected by initial disease, initial asthma or COPD disease. কেন হয়? Because the conduction of the air is hampered by the obstruction by mucus plug or by proliferation of this endothelium, right? So this is এটা clear, dead space clear. Dead space কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাথোলজি জানতে গেলে। ফাইন, সো আচ্ছা এটা প্লে করা যাবে এক সেকেন্ড। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, এটা তোদের বোঝানোর জন্য দিস ইজ ব্রঙ্কোস্কোপিক্যাল অ্যানাটমি। এটা বুঝতে পারবি কিভাবে ব্রঙ্কোস্কোপিক্যালি আমরা এগোতে পারি। হ্যাঁ, so suppose, right, so this is that, okay, this is posterior nair. So okay, we are approaching towards this is epiglottis and this is vocal cord, right? This is vocal cord. So vocal cord দিয়ে আমরা এন্ট্রি করব। This is tracheal ring, C-shaped cartilage. So we are into trachea. Now this is main stem bronchi. This is main stem, this is the right main bronchus and this is left main bronchus. And this is the main carina. So we are entering into right main bronchus. This is the right upper lobe. There is obscured উপর দিকটাতে যেটা আছে, this is right middle lobe and this is right lower lobe. এবার রাইট আপার লোবে এন্ট্রি হচ্ছে। রাইট আপার লোব দেখ তিনটে সেগমেন্ট, এপিক্যাল, অ্যান্টেরিয়র, পোস্টেরিয়র। This is apical,
This is anterior and posterior. ওকে, নেক্সট এবার কোথায় যাচ্ছি? এবারে মিডিল লোব, এই যে এই সাইড একটা মিডিল লোব, মিডিয়ালি যেটা আছে এটা হচ্ছে লোয়ার লোব। সো মিডিল লোবের দুটো সেগমেন্ট বলেছিলাম, মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল, দেখতে পাবি এখানে, দেখ দুটো আছে, দিস ইজ মিডিয়াল, দিস ইজ ল্যাটারাল। আর এটা হচ্ছে লোয়ার লোব, দিস ইজ লোয়ার লোব। এটা হচ্ছে সুপিরিয়র, যেটা আর একটা সেগমেন্ট, দিস ইজ এপিকোবেসাল, পোস্টেরিয়র বেসাল। এগুলো জানার দরকার নেই, জাস্ট আমি তোকে অ্যানাটমিটা বোঝাচ্ছি, ঠিক আছে? এবার লেফট, এই যে দিস ইজ লিঙ্গুলার লোব, this is lingular and this is upper lobe, this is left main carina. upper lobe তিনটে ডিভিশন, this is lingular lobe, ঠিক আছে? তো এটা একটা আইডিয়া পেলি যে জাস্ট মানে অ্যানাটমিক্যালি কিভাবে আমরা দেখব, ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট নিউমোনিয়া। হোয়াট ইজ নিউমোনিয়া? এনি আইডিয়া? হোয়াট ইজ নিউমোনিয়া? নো, দিস ইজ রং, নট ইনফ্ল্যামেশন, দিস ইজ ইনফেকশন। Infection of lung parenchyma and interstitium, not only lung parenchyma, because in pneumonia আমি যেটা কি বললাম যে what is interstitium? What is interstitium? Alveolar interstitium শুনেছিস কোনোদিন? কি, what is alveolar interstitium? So this is a space between alveolar epithelium and capillary endothelium. So this is a space. So interstitium, why this is very much important? Because gaseous exchange primarily takes place here in interstitium. So if interstitium is involved, interstitium is compromised by any fibrous tissue deposition, by any exudate infection, then the gaseous exchange hampers, right? So in case of pneumonia, interstitium, lung parenchyma as well as interstitium is involved. So this is primarily infection, right? So, but without destruction of the lung tissue, this is very important. যখন pneumonia, actually there is a case of unresponsive pneumonia, pneumonia progresses even after proper treatment, then the tissue destruction occurs. একটা ইনফেকশন যদি অনেকক্ষণ ধরে স্টে করে কোনো টিস্যুতে, ডেফিনেটলি টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হবে, নেক্রোসিস হবে, দ্যাট রেজাল্টস ইন লাং অ্যাবসেস। সো ইন লাং অ্যাবসেস দেয়ার ইজ টিস্যু ডিস্ট্রাকশন আর নেক্রোসিস, বাট ইন নিউমোনিয়া প্রাইমারিলি টিস্যু ডিস্ট্রাকশন কিন্তু হয় না, রাইট? সো দেখ, যেটা তুই আমাকে বললি যে দিস ইজ ইনফ্ল্যামেশন, ইনফ্ল্যামেশন ইজ নিউমোনাইটিস, দিস ইজ নট নিউমোনিয়া. So inflammation may be infective or may be non-infective, right? But only inflammation, that is pneumonitis. So any idea of non-infective pneumonitis? Any example? Suppose radiation pneumonitis. Radiation যেগুলো chemotherapy or radiation therapy use করা হয়, radiation exposure কি হয়? Pneumonitis হয়. There is inflammation of the lung parenchyma followed by destruction. This is pneumonitis. Chemical pneumonitis, inhalation of toxic fume gases like kerosene, this causes chemical pneumonitis, but this is not infection, this is only inflammation. এখানে কিন্তু স্টেরয়েড ইউজ করা হয়, but not in pneumonia, ঠিক আছে? So what are the common risk factors of pneumonia? Structural lung disease. These are the structural lung disease, alcoholism.
অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রত্যেকটা আছে না স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, অ্যালকোহলিজম, স্মোকিং, প্রত্যেকটা অকুপেশনাল, প্রত্যেকটা এজেন্ট কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য রেসপন্সিবল। স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজের জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে সিউডোমোনাস অ্যান্ড ক্লেবসিয়েল্লা। অ্যালকোহলিজম যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে রেসপন্সিবল হচ্ছে ক্লেবসিয়েল্লা অ্যান্ড অ্যানারোবস অ্যান্ড স্ট্যাফাইলোকক্কাস, রাইট? স্মোকিং, যারা স্মোক করে, অ্যাকচুয়ালি স্মোকারদের কি লাং ডিফেন্স সিস্টেম ইজ টোটালি ডিস্ট্রাক্টেড। সো মোস্ট কমন অর্গানিজম ইজ pneumococcus, followed by hemophilus, followed by Klebsiella and Pseudomonas. In case of this is very important, recent respiratory viral infection, specifically in case of influenza, post influenza there is a high chance of staphylococcal pneumonia. So this is another one important risk factor. And obviously elderly population, immunocompromised individual. So these are the risk factors of pneumonia. Now, classification of pneumonia. Pneumonia can be classified in 3 categories. First of all, it can be classified according to time of onset. This is called Empiricist classification. Time of onset, কি রকম time of onset? Less than 48 hours, more than 48 hours. So if pneumonia occurs less than 48 hours of hospital admission, suppose patient তোর কাছে এসছে ওপিডি তে দেখাতে, তুই অ্যাডমিশন করলি, তার 48 আওয়ার্স আগেই তার নিউমোনিয়া স্টার্ট হয়েছে, মানে ইউ হ্যাভ ডায়াগনোজ দ্য কেস ইন ইউর ওপিডি অ্যাজ এ কেস অফ নিউমোনিয়া। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাজ কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া। দিস ইজ অ্যাকোয়ার্ড ফ্রম দ্য কমিউনিটি, not from the hospital. Vice versa, if it occurs more than after 48 hours of hospital admission, then this is called as hospital acquired infection or pneumonia. Another one is ventilator associated pneumonia or VAP. That is same, that means 48 hours after intubation or after giving ventilation, mechanical ventilation to that patient. This is called ventilator associated pneumonia. Both of this hospital and ventilator associated pneumonia, both of these classification are collectively called as nosocomial pneumonia, or you may call it as healthcare associated pneumonia, HCAP. Another one is aspiration pneumonia. So what is that? Any idea? Aspiration pneumonia? Why this is different from these other categories? So actually আমরা কিন্তু সবাই অ্যাসপিরেট করছি, every minute and every second of time we aspirate our own secretion, but আমাদের oral flora is not contaminated, is not infective. Actually আমাদের মানে every one of us has commensal in our oral flora inside, but যাদের immunocompromised individual or যারা chronically ধর কোনো CVA patient, they have depressed cough reflex, they cannot cough out their secretion, so they continuously aspirate. The volume of aspiration is very high than that of us. আমরা যে aspirate করি সেটা খুব কম, বাট যারা যারা bedridden patient, যারা ধর কাফ রিফ্লেক্স, দ্যাট ইম্পেয়ার্ড কাফ রিফ্লেক্স, তাদের অ্যাসপিরেশন কোয়ান্টিটি ইজ ভেরি হাই। সো যখন ক্রনিক্যালি কোনো পেশেন্টের অ্যাসপিরেশন হতে যায়, তখন সেটা দ্যাট টার্নস ইনটু এ নিউমোনিয়া, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া। হোয়াই দিস ইজ ডিফারেন্ট? Microbiologically, aspiration pneumonia predominantly occurred by anaerobes, not aerobes, Streptococcus and other anaerobes, gram positive or gram negative anaerobe, but not aerobe. And another one is pneumonia in immunocompromised host. তো এটাকেও তো আমরা একসঙ্গে ঢোকাতে পারতাম ইন কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়া, বাট কেন আমরা এখানে আলাদা করে একটা ইন ইমিউনোকম্প্রোমাইজড হোস্ট আলাদা করে একটা প্যারাগ্রাফ করলাম? বিকজ আলাদা ক্লাসিফাই করার রিজন কি? বিকজ in immunocompromised host, the organism that causes pneumonia are bit different from the immunocompetent host.
Most commonly, in case of HIV or other immunocompromised individual, most common organisms are bacterial, that is Staphylococcus aureus, আমি তো যেক্ষুনি বললাম যেটা immunocompromised Staph aureus চান্স বেশি থাকে, tuberculosis এর চান্স অনেক বেশি থাকে, নন টিউবারকুলাস মাইকোব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনের চান্স বেশি থাকে, ফাঙ্গাল নিউমোনিয়া বেশি হয়, ভাইরাল নিউমোনিয়া বেশি হয়, ঠিক আছে। সো দিস ইজ এম্পেরিসিস্ট ক্লাসিফিকেশন। Second one is according to site, that is called as anatomist classification. So according to site, lobar pneumonia, this is most common type of pneumonia. So what is lobar pneumonia? নাম যেটা নাম কি সিগনিফাই করে, there is confined to a specific lobe, there is lobar pneumonia. So lobar pneumonia is most common community acquired pneumonia and it is mostly occurred by Streptococcus pneumoniae or pneumococcus. Second one is segmental pneumonia. Segmental, that is confined to a bronchopulmonary segment, right? Segmental pneumonia also are most commonly involved by pneumococcus followed by atypical pathogens, Mycoplasma. Third one is bronchopneumonia, that is not confined to a single lobe or even not confined to a single lung. This is bronchopneumonia. Most common cause of bronchopneumonia in India. What is the most common causative organism of bronchopneumonia in India? Tuberculosis. Tuberculosis is the most common cause of bronchopneumonia. It is a kind of pneumonia, right? It is a bacteria and is causing pneumonia. So this is the most common cause of bronchopneumonia in India, in tropical country, followed by Staphylococcus and Pneumocystis carinii pneumonia. You have heard about Pneumocystis carinii or Pneumocystis xerovici? শুনেছিস? So this is specifically in immunocompromised individual. Next one is interstitial pneumonia, that predominantly involves the interstitium. Yes, it involves the lung parenchyma, but predominantly involves the interstitium. So most common organism is Mycoplasma, followed by Legionella and Leptospira. So this is normal chest X-ray, right? আগে কোনোদিন চেস্ট এক্স-রে দেখেছিস? This is আমি পড়াবো চেস্ট এক্স-রে ক্লাস যখন নেবো আমি ডিটেলসে পড়াবো, but this is normal chest X-ray. So this is what type of pneumonia? Yes, this is lobar pneumonia. This is horizontal fissure, that this is horizontal fissure, this is fissure, and this pneumonia is confined only in right middle lobe. So this is right middle lobar pneumonia. This is segmental pneumonia or involving only one bronchopulmonary small segment, and this is patchy diffuse opacity pneumonia involving both lung regardless of any lobe, specific lobe. This is bronchopneumonia. Etiological classification. So community, the etiological classification of community, actually any pneumonia can be classified as bacterial, viral or fungal. So in case of bacterial, most common causative organism is Streptococcus pneumoniae, followed by Haemophilus influenzae, followed by Staph aureus and Pseudomonas, Klebsiella and other atypical pathogens like Mycoplasma and Legionella. Next is viral. So most common viral pneumonia, viral agent causing pneumonia is influenza A and B, but few years ago it was COVID, coronavirus, but coronavirus এখন dominant নয়, এখন influenza. Again influenza কিন্তু rise হচ্ছে, mutation হচ্ছে influenza. So influenza followed by RSV, respiratory syncytial virus, but predominantly RSV affects younger individual. Adenovirus is another common, but adenovirus actually যদি মিউটেট না করে তাহলে কিন্তু immunocompetent individual adenovirus rarely causes pneumonia. In case of immunocompromised individual and younger age group child, it causes pneumonia, severe pneumonia, but not in adult immunocompetent host.
and these are the less common causes. So less common causes pseudomonas, but pseudomonas কিন্তু less common cause in case of non-structural disease, মানে যাদের structural lung disease আছে, structural lung disease কি structural lung সেটা আমি বলছি, structural lung disease কোথায় হয় সেখানে কিন্তু pseudomonas is very common. ওকে, সো নেক্সট যেটা আমি বললাম, দেখ অ্যালকোহলিজমে Klebsiella, Streptococcus and oral anaerobes. কেন oral anaerobes? অ্যালকোহলিক্স কি হয়, অ্যালকোহলিক্স কিন্তু অ্যাসপিরেট করে আনকনসিয়াস স্টেটে, তাই তো? So that causes aspiration pneumonia as well, caused by anaerobes. So structural lung disease, pseudomonas, and this exposure to birds and exposure to infected human SARS-CoV-2. Okay, fine. So what is the basic pathophysiology of pneumonia? First of all, you have to know about the defense mechanism of lung. So defense mechanism, basically anatomical defense mechanism and physiological defense mechanism. So anatomical defense mechanism কি, যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, dead space of the lung এ যেটা আছে, যে conducting airway তে কি আছে, ciliated columnar epithelium starting from our nose, mouth to the terminal bronchiole. Ciliated columnar epithelium. Cilia কি করে, cilia actually cilia যদি কোনো প্যাথোজেন আসে বা অ্যান্টিজেন আসে, that expels that antigen or pathogen out from the body. This is the mechanism of cilia. Suppose cilia, this cilia, movement of cilia is hampered. Any structure, this is called structural lung disease because the structure of the lung is impaired. Cilia, motility of cilia is hampered. So কি ডিজিজ বলে তাকে, ciliary motility. No, cystic fibrosis ciliary motility নষ্ট হয় না. This is called cartagenous syndrome or primary ciliary dyskinesia, cartagenous syndrome or Young syndrome. These three are the syndromes. These two are the syndromes. তো ওখানে কি হয়, cilia dysmotility হয়. So যদি কোনো অর্গানিজম আসে, cilia কিন্তু সেটাকে আউট করতে পারবে না. This is the primary defense mechanism, followed by যদি ধর মানে বেসিক্যালি নোজ, মাউথ, এখানে কি আছে, plenty of dendritic cells আছে. So these are the antigen presenting cells. This is another kind of physiological defense mechanism. And further, our immune system, innate immunity and other. So suppose this local or systemic defense fail, what happens? The pathogen enters into body, infiltrate and proliferate, followed by immune system triggered, and this triggering of immune system, what happens? That there are plenty of neutrophils, macrophage recruitment, and they try to kill the bacteria. That results in inflammation and formation of exudates. So these exudates accumulates inside the interstitium and alveoli, causing hypoxia, right? So this is, and gas exchange ultimately hampered. This is brief pathophysiology of pneumonia. Okay, so these are the pathological stages. What are the pathological stages of pneumonia? Right. So what is congestion? First congestion, first 24 hours. কি হয় ওখানে কনজেশনে? The first, এই যে ফার্স্ট ডিফেন্স মেকানিজম, ফার্স্ট ডিফেন্স ব্যারিয়ার ব্যাকটেরিয়া ক্রস করেছে, তাতে ইনফ্লামেশন ট্রিগার হচ্ছে, বাট দ্যাট ইজ নট এ ফুল ব্লোন ইনফ্লামেশন, জাস্ট কনজেশন, ফলোড বাই রেড হেপাটাইজেশন, দ্যাট ইজ 2 to 3 days. সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে there is predominantly neutrophilic inflammation, exudates হচ্ছে, alveoli filled up with exudates. Why hepatization? Because the lung looks like a red liver, consolidation. Next, gray hepatization. That means the pneumonia is not corrected and inflammation progresses further. তাতে কি হচ্ছে, this neutrophil are replaced by the macrophages, তাই তো? তো ম্যাক্রোফাজ কি করে, ম্যাক্রোফাজ হচ্ছে আরো ইনফ্লামেশন করে, আস্তে আস্তে কি হবে, ফাইব্রোসিসের দিকে টার্ন নেবে, তাই তো? লাস্ট ওয়ান ইজ গ্রে হেপাটাইজেশন, ফাইব্রোসিস, অ্যান্ড ফলোড বাই, ফাইব্রোসিস সবার হয় না,
যদি আনট্রিটেড থাকে অনেক সময় হতে পারে, নাও হতে পারে, বাট তারপরে কিন্তু রেজলিউশন হয়, তাই তো? So this is not in case of normal immune system, immune competent patients. So this is pathological picture. তো জানিস তো, পড়েছিস তো প্যাথোলজিতে এগুলো, ঠিক আছে? Okay, next clinical features. This is important. So clinical feature is different from immunocompetent and immunocompromised individual, and it differs from one bacteria to another. Streptococcus pneumoniae যে ক্লিনিক্যাল ফিচার হবে, স্ট্যাফ অরিয়াসে সেটা নাও হতে পারে, আবার মাইক্রোপ্লাজমাতে পুরো ডিফারেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার হবে, ঠিক আছে? সো বেসিক ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হবে একটা নিউমোনিয়া? এনি আইডিয়া? কোন পেশেন্ট তোর কাছে ওপিডিতে কিভাবে আসতে পারে? কাফ, ফিভার, কাফ উইথ অর উইদাউট এক্সপেক্টোরেশন, ফিভার, চেস্ট পেন and shortness of breath. এগুলো তো মোস্ট কমন manifestations of pneumonia, right? So yes, these are the typical pathogens. Why typical and what is the difference between typical and atypical pathogens? Microbiology তে কি পড়েছিস? হ্যাঁ, why this is atypical? Why this is not typical? Why atypical or atypical? Microbiology to question. First, atypical pathogens cannot be cultured, cannot be identified. যেরকম করে আমরা টিপিক্যাল প্যাথোজেন আইডেন্টিফাই করি সেরকম ভাবে কিন্তু আমরা অ্যাটিপিক্যাল প্যাথোজেন আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ব্লাড কালচারে you cannot identify in sputum culture. Other mechanism, other investigations are there, সেটা আমি পরে বলবো কি কি আছে। ইমিউনোফ্লুরোসেন্স আছে, অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি টেস্ট আছে, এগুলো করতে হয়। বাট another one is in case of atypical pathogen, the manifestation of pneumonia is different from that of typical pathogen. Atypical pathogen like Mycoplasma, Legionella, Leptospira, এগুলোতে কি হয়? এগুলোতে their clinical feature are not more sound. They are suppose this is called, one of the pneumonia is called as walking pneumonia, Mycoplasma pneumonia. That means কি পেশেন্ট হাঁটাহাঁটি করছে, পেশেন্টের কিছু বুঝতেই পারবে না তো নিউমোনিয়া হয়েছে, বাট ইনসিডেন্টালি এক্সরে করবি একটা নিউমোনিয়া ধরা পড়ছে। This is typical of Mycoplasma pneumonia. This is typical of all atypical pathogens. They have less pronounced clinical features. So first, most common is Streptococcus pneumoniae. This is community acquired, you all know. The risk factors are smoking, elderly population and immunocompromised. So first one clinical feature is fever. So pneumonia এই যে টিপিক্যাল প্যাথোজেনের যে caused by typical pathogen, pneumonia caused by typical, এখানে কিন্তু fever is generally of high grade, more than 38 degrees centigrade, and fever disappears suddenly. Fever definitely after treatment, but disappears suddenly, not gradually. This is called fever disappearance by crisis. Another one disappearance of fever is resolution of fever, that is called as lysis. কিসে হয় সেটা? টাইফয়েডে হয়, স্টেপ ল্যাডার প্যাটার্নে কমতে থাকে ফিভার, that is called by lysis, resolution by lysis. But in case of pneumonia, suddenly fever goes off. This is called resolution by crisis. So generally high rise of temperature with chills and rigor followed by abrupt fall of temperature. Next, pleuritic chest pain. So শুনেছিস pleuritic chest pain কি? What is pleuritic? Clinical class কি হয়েছিল? হয়েছে? So what is pleurisy? What is pleuritic chest pain? Name itself implies pleuritis, that means inflammation of the pleura, right? So inflammation of the pleura, so parenchyma inflammation তো হচ্ছেই, সেটা different issue, but along with that there is inflammation of the pleura. Specifically this is called pleuritis. So inflammation of the pleura হলে কি হবে? What is pleuritic chest pain? Sharp stabbing chest pain that is lateralized to chest wall, increases during deep inspiration and coughing. This is pleuritic chest pain, ঠিক আছে? But necessarily এটা কি হয়? এখানে inflammation of the pleura followed by exudate accumulation inside the pleura.
So friction, rubbing of the pleura. Pleura inflamed হচ্ছে, দুটো প্লুরার মধ্যে রাব হচ্ছে. That creates pain. So this is called pleuritic chest pain. Productive cough. Another one is productive cough, not always pathognomic of pneumonia. In case of typical pneumonia caused by typical pathogens, it is pathognomic. But in case of atypical pneumonia, mostly there is dry cough, not productive cough, because they predominantly involve the interstitium. So interstitium যদি ইনভলভ করে, সেখানে মিউকাস সিক্রেটিং কোনো গ্ল্যান্ডই তো নেই, তাহলে তোর প্রোডাকশন হবে কোথা থেকে, রাইট? সো দিস ইজ মোর অর লেস ড্রাই কাফ। ইন কেস অফ স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, এটা যদিও প্যাথোগনমিক নয়, রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম দেখা যায়। সো এই যে স্টেজেস অফ দ্য নিউমোনিয়া গুলো বললি, সেগুলো কিন্তু নিউমোনি, স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিতে হয়। এই যে রেড হেপাটাইজেশন, গ্রে হেপাটাইজেশন, কনজেশন ফলোড বাই তারপর রেজলিউশন, এগুলো কিন্তু সব কিসে হয়? স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি। সো ইন কেস অফ ইন স্টেজ অফ রেড হেপাটাইজেশন কি হয়? ওখানে অ্যালভিওলার এক্সুডেটস গুলো থাকে অ্যালং উইথ দ্য আরবিসি। সো এই আরবিসি, ওখানে আরবিসি উইথ দ্য এক্সুডেটস এখানে কি করে? রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম প্রোডাকশন করে। অ্যান্ড রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, দ্যাট ইজ হাইপক্সিয়া অ্যান্ড রেসপিরেটরি ফেলিওর। এটা হচ্ছে যদি আনট্রিটেড নিউমোনিয়া হয়, অর ইন কেস অফ immunocompromised individual কি হয়? তখন বললাম যে exudates filled up in the alveoli and alveolar interstitium, that results in hypoxia. So this is picture of rusty brown sputum. Typical pathognomic নয়, হতেও পারে নাও পারে, মানে তুই রাস্টি ব্রাউন স্পুটাম দেখলে নিউমোকক্কাস ভাববি, সেটা কিন্তু নয়। নেক্সট ইজ স্ট্যাফ নিউমোনিয়া, স্ট্যাফিলোকক্কাল নিউমোনিয়া। সো স্ট্যাফিলোকক্কাল নিউমোনিয়া কিন্তু they are not community acquired, they are hospital acquired or ventilator acquired. That is nosocomial pneumonia, staph, or in immunocompromised individual. So what are the risk factors of staphylococcal pneumonia? Structural lung disease, immunocompromised individual, alcoholic, right, and IV drug abuser. This is most important. যদি কোন তোর পেশেন্ট আছে তোর কাছে, he is IV drug abuser, always think about স্ট্যাফ নিউমোনিয়া। আর কি? আর হচ্ছে যদি কোনো পেশেন্টের ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস থাকে, অর স্ট্যাফাইলোকক্কাল কোনো স্কিন ডিজিজ থাকে, কার্বাঙ্কেল থাকতে পারে, ব্লিস্টার্স থাকতে পারে, অর এনি আদার থিংস, পায়োডার্মা হতে পারে। তো সেখান থেকে, বিকজ স্ট্যাফাইলোকক্কাল নিউমোনিয়া অকার্স ভায়া হিমাটোজেনাস রুট। স্ট্রেপ্টো নিউমোনিয়া কিন্তু ড্রপলেট ট্রান্সমিশন হয়, কিন্তু স্ট্যাফ নিউমোনিয়া মোস্টলি বাই স্প্রেড বাই হিমাটোজেনাস রুট। সো বডির অন্য কোনো এরিয়াতে একটা স্ট্যাফের সিডিং আছে, স্ট্যাফের একটা মানে স্ট্যাফ কিছু একটা ইনফেক্টেড অবস্থায় আছে, সেখান থেকে কিন্তু সেই নিউমোনিয়াটা লাংসে যায় ভায়া হিমাটোজেনাস রুট। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস? হসপিটাল অ্যান্ড ভেন্টিলেটর রেকর্ড, ইমিউনোকম্প্রোমাইজড, আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার, ইয়েস দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন, পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন দ্যাট ইজ প্রিডমিনেন্টলি ইনফ্লুয়েঞ্জা, সেখানে ইমিউন ডিফেন্স মানে যেটা আমাদের এয়ারওয়ে ডিফেন্স সিস্টেম, ইমিউন সিস্টেম হ্যাম্পার্ড, তখন কি হয়? স্ট্যাফ হচ্ছে অ্যাকুমুলেট করে এবং স্ট্যাফ নিউমোনিয়া করতে পারে। দিস ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট। অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ার, যারা হসপিটাল ওয়ার্কার হয় তাদের কিন্তু অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য নোজে স্ট্যাফ থাকে। দিস ইজ কল্ড অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্যারিয়ার। তো আমরা কি করি? একটা প্রোটোকল আছে আইসিইউতে, দ্যাট ইজ কল্ড মিউপিরোসিন ডিকন্টামিনেশন। অ্যান্টিরিয়র যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, যারা আইসিইউতে কাজ করে, তাদের কিন্তু অ্যান্টিরিয়র নোজের অ্যান্টিরিয়র পার্টে মিউপিরোসিন অয়েন্টমেন্ট লাগাতে হয় টু ডিকন্টামিনেট, মানে তাদের থেকে যেন ইনফেকশনটা অন্য কারোর দিকে না যায়। ঠিক আছে? Symptoms are more than that of sign. That means high grade of temperature, মানে স্ট্যাফাইলোকক্কালের কিন্তু টেম্পারেচার is more than that of the pneumococcal pneumonia. High grade because this is hematogenous infection, hematogenous spreading হয়। High rise of temperature and easily septic shock. Septic shock কিন্তু সেই কারণে, because of the hematogenous dissemination, early dissemination হয়, multi organ dysfunction হয়, kidney, liver, all the and heart, obviously all the systems are involved, multi organ dysfunction followed by septic shock. তাহলে স্ট্যাফিলোকক্কাল নিউমোনিয়া যদি ট্রিটমেন্ট খুব আর্লি না স্টার্ট করা হয়, that may be fatal.
high mortality, right? So these are the staphylococcal skin infections. And মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছিস স্ট্যাফিলোকক্কাসের কি রকম কলোনি দেখতে হয়। This is another one is Klebsiella pneumonia. This is called Friedlander's bacilli. Staph আর step 2 কি গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ? পজিটিভ। Klebsiella pseudomonas গ্রাম নেগেটিভ। তাহলে গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমস মোস্ট কমন কজ অফ দ্য গ্রাম পজিটিভ, মানে যেখানে আমাদের কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড বল, ভেন্টিলেটর অ্যাকোয়ার্ড বল। গ্রাম নেগেটিভ প্যাথোজেন কিন্তু নিউমোনিয়া করে, খুব রেয়ার ইন কেস অফ অনলি স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইমিউনো কম্প্রোমাইজড ইন্ডিভিজুয়াল। So Klebsiella risk factors are alcoholic, ventilator and hospital acquired. Ventilator associated pneumonia, ventilator acquired pneumonia তে দুটো পার্ট হয়, একটা হচ্ছে আর্লি ভ্যাপ অ্যান্ড লেট ভ্যাপ, মানে আর্লি less than 5 days and more than 5 days is late ভ্যাপ. So early vapor pathological organisms are different than that of late vap. Early vapor is gram positive and late vapor is gram negative. So early vapor into staph most common, and late vapor into Klebsiella and Pseudomonas more common. Most common site of involvement are posterior segments of upper lobe and apical segments of the lower lobe. It is Klebsiella and aspiration pneumonia দুটোরই most common site. যখন এক্সরে পড়াবো দেখবি দেখাবো, there is a term called bulging fissure sign in case in Klebsiella pneumonia. কি হয়, apical portion of the lower lobe and posterior portion of the upper lobe involve হয়, তো সেখানে Klebsiella exudate ক্রিয়েট করে। সো এই exudate এর জন্য the horizontal fissure bulges out. This is called bulging fissure sign. জাস্ট এক্সরেতে এরকম একটা bulging fissure দেখা যাবে। This is typical of Klebsiella. Fever, chest pain and mucopurulent expectoration. And this is another pathognomic but not so much specific, red currant jelly sputum. এটা কিন্তু Klebsiella তে দেখা যায়, this type of sputum. Next is Pseudomonas pneumonia. So এটা কি, sputum there is greenish color. So why greenish color sputum occurs in Pseudomonas? Key pigment? Pyoverdin, pyocyanin এরকম কিছু একটা আছে, right? So actually it produces proteases that can causes bacteremia. This is important. This is the only bacilli that produces protease. Not Klebsiella, not staph, but Pseudomonas. So this proteases is a phospholipase that attacks the surfactant and produces, atelectasis means collapse and destruction of the elastic. That means ki protease ki kore, protease হচ্ছে alveolar wall destruction করে, তাই তো? So this is a proteolytic enzyme. alveolar wall যদি destruction হয়ে যায়, alveoli কি আর expand থাকবে? collapse হয়ে যাবে. That causes alveolar collapse, right? So most common risk factor are hospital acquired infections followed by cystic fibrosis. আমি যেটা বললাম, হ্যাঁ, cystic fibrosis. What is cystic fibrosis? Any idea? This is another anatomical disruption of immunity. So what is cystic fibrosis? হ্যাঁ, CF জিন মিউটেশন হয়, কি হবে? সিলিয়ারি কিছু ডিসকাইনেট মোটিলিটি কোনো হ্যাম্পার হবে না, তাতে কি হবে? The ENaC channel is hampered. Function of ENaC channel is hampered. তার জন্য sodium and chloride concentration inside the sputum is altered. So sputum will be more thick and cilia cannot expectorate that sputum out. So sputum accumulates inside the lung and alveoli and harbors more infection. So the most common infection in case of cystic fibrosis patient is Pseudomonas and Staphylococcus. Okay. Structural lung disease, that means cystic fibrosis and bronchiectasis. So what is bronchiectasis? Bronchiectasis is permanent dilatation of the alveoli or distal to the terminal bronchiole by destruction of their wall. That means alveoli কিন্তু collapse হয় না, alveoli সব সময় ওপেন থাকে। তো ওই alveoli তে কিন্তু deposition of the
মিউকাস হাইপার প্রলিফারেশন হয়, মিউকাস গ্ল্যান্ডের হাইপার প্রলিফারেশন, মিউকাস সিক্রিশন হয়, অ্যাকুমুলেট হয়, সেখানে ইনফেকশন হতে থাকে। তো দিস ইজ কল্ড ব্রঙ্কিকটাইটিস, স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ। গ্রিনলিশ কালার স্পুটাম, তোরা যেটা বললি কেন হয় গ্রিনলিশ কালার স্পুটাম, পুয়ার প্রগনোসিস আর রেসপিরেটরি ফেলিওর, অ্যান্ড মোস্টলি দে আর মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট। বিকজ কি, তুই যখন একটা পেশেন্টের সিউডোমোনাস আইসোলেট করছিস, দ্যাট পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং স্ট্রাকচারাল লাং ডিজিজ, দ্যাট মিনস সিউডোমোনাস ওখানে কিন্তু ছিল ডিটেক্ট হওয়ার আগে অনেক দিন, তাই তো? তো সিউডোমোনাস সেখানে থেকে আগে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কিন্তু ডিআর হয়েছে, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে। তুই যখন পেশেন্টকে পাচ্ছিস, দ্যাট ইজ মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। This is greenish color colony, and okay, next is atypical pathogen. So atypical pathogen, that means Mycoplasma, Legionella, Leptospira. So they causes interstitial pneumonia, predominantly involves the interstitium. Or so next one is Legionella. So Legionella is just like influenza. This is called flu-like illness. মানে just একটা কোরাইজা, রাইনোরিয়া, কাফ, বাস itself resolve করে Legionella maximum time. This is called Pontiac fever or flu-like illness. Viral বা influenza নাকি Legionella differentiate করতে পারবি না, right? So Legionella is called Pontiac fever. This is self-limiting. Yes, this can spread via inhalation of droplet of contamination of water, mostly by AC reservoir and contaminated hot water. Uncommon manifestations are there. There is diarrhea and hyponatremia. Most commonly diarrhea and SIAD. SIAD occurs as a result of hyponatremia. Atypical pathogen কিন্তু lung manifestations থেকে মানে extra pulmonary manifestations are more, ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব pronounced than lung manifestations. তো Legionella মানে most commonly এগুলো কিন্তু মনে রাখবি, diarrhea, hyponatremia is associated with Legionella, ঠিক আছে? Next is Mycoplasma. Mycoplasma is called as Eaton's agent. Most recent outbreak were in 2023 Kolkata. একটা আউটব্রেক হয়েছিল মাইক্রোপ্লাজমা। ইভেন আমরা এখন কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি, মেবি মিউটেট করেছে আর মেবি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট হয়েছে, ঠিক আছে? এতটা অ্যাবান্ডেন্ট কিন্তু মাইক্রোপ্লাজমা আগে ছিল না। সো দিস ইজ কল্ড ওয়াকিং নিউমোনিয়া। পেশেন্ট হাঁটাহাঁটি করবে, চলবে, বাট হি ইজ হ্যাভিং নিউমোনিয়া। জাস্ট একটা কাফ হবে, জাস্ট একটু ড্রাই কাফ হলো, জাস্ট একটু ফিভারিশ ফিলিং হলো, বাট পেশেন্ট ইজ ফাইন। দিস ইজ কল্ড ওয়াকিং নিউমোনিয়া। But mycoplasma extra pulmonary manifestations are very important. কি কি হতে পারে? আচ্ছা, ট্রান্সমিটেড বাই ড্রপলেটস, তো মোস্ট কমনলি যেরকম বললাম ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস, এটা তো হবে। স্টার্ট উইথ কোরাইজা, কাফ অ্যান্ড রাইনোরিয়া, অ্যান্ড সিরিয়াস ইলনেস in immunocompromised individual and more than 50 years age group. বাট আমরা কিন্তু ইয়ং এজ গ্রুপেও কিন্তু যে আউটব্রেকটা হয়েছিল সেটা কিন্তু ইয়ং এজ গ্রুপে হয়েছিল মাইক্রোপ্লাজমা, সেটা কিন্তু কিছু কিছু পেশেন্ট সিরিয়াস হয়েছিল, মেবি এটা মিউটেট কিছু একটা হয়েছে, মিউটেশনের জন্য হয়েছিল। সো দিস আর দ্য এক্সট্রা পালমোনারি ইনভলভমেন্ট অফ মাইক্রোপ্লাজমা। মোস্ট প্যাথোগনমিক ইজ বুলাস মাইরেঞ্জাইটিস। শুনেছিস কোনোদিন বুলাস মাইরেঞ্জাইটিস? বালজিং আউট অফ দ্য ইয়ার ড্রাম because of the collection of pus inside the ear cavity. This is called bullous myringitis. This is pathognomic of Mycoplasma pneumonia. So this is otological extrapulmonary manifestation. Skin manifestations are there, erythema nodosum, and other manifestations, rheumatological manifestations and neurological manifestations are there. Renal manifestation in term of acute tubular necrosis and interstitial nephritis, and thrombotic manifestations like pulmonary embolism and aortic thrombosis. GI manifestation as transaminases. এগুলো কিন্তু একটু মনে রাখবি যে কি কি এগুলো typical of mycoplasma. এই যে this is skin lesions, target sign, this is called target sign, right? This is bullous myringitis. ইয়ারড্রাম বাল্জ করে, যেখানে একটা এই যে স্মল একটা ভেসিকেল তৈরি হয়, ইয়ারড্রাম বাল্জ আউট করে। দিস ইজ মাইক্রোপ্লাজমা, কজড বাই মাইক্রোপ্লাজমা নিউমোনিয়া। নেক্সট ওয়ান ইজ লেপ্টোস্পাইরা। সো লেপ্টোস্পাইরা ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ ইকটেরোহেমারেজিক ফিভার। দেখ এখানে
the name itself signifies. Ictero, that means jaundice. Hemorrhagic, that means pulmonary hemorrhage. The patient presents with jaundice and hemoptysis, profuse hemoptysis. This is called icterohemorrhagic fever. So কিসে মোস্ট কমনলি কিন্তু হয় হচ্ছে যারা প্যাডি ফিল্ড ওয়ার্কার, তাদের মোস্ট কমনলি হয়। ঠিক আছে, লেপ্টোস্পাইরা কিন্তু যদি ট্রিট না করা হয় or detect না হয় তাহলে কিন্তু that may lead to cytokine storm and that may be fatal, followed by septic shock and ARDS also. ঠিক আছে, so this is end of your lecture. This is pneumonia first lecture, right? So আমি আরো দুটো লেকচার নেব নিউমোনিয়া আর টিবি, তারপর আরো আছে। সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট একটা তোর একটা মানে ইন্ট্রোডাকশন টু নিউমোনিয়া, কি করে তুই নিউমোনিয়া বুঝতে পারবি, সিমটমস এন্ড সাইনস অফ নিউমোনিয়া, এগুলো বললাম। নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো কি যে ইনভেস্টিগেশন কিভাবে করবি, কি কি ইনভেস্টিগেশন হবে, আর তারপরে ক্লাসে আমি বলবো হাউ টু ট্রিট কেস অফ নিউমোনিয়া, রাইট?